Welcome back, students. In this video we'll study in the molecular base of inheritance unit. We'll start with the experimental proof. So far we have completed the last video la vanditte nama replication of DNA paathom, that is by semi conservative method of replication. Idhula vanditte we'll start with the experimental proof for semi conservative method of replication. So in the experiment vanditte it is going to prove that replication happens only by semi conservative method. So semi conservative method na உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். that is இப்போ ஒரு DNA strand வந்துட்டு replicate ஆகுது அப்படின்னா ஆஃப்டர் ரெப்ளிகேஷன் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏலையும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு பழைய ஸ்ட்ராண்டாகவும், அதாவது பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டாகவும், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ஸ்ட்ராண்டாகவும் தான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்துட்டு செமி கன்சர்வேட்டிவ், ஹாஃப் இஸ் கன்சர்வ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். இதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் வந்துட்டு இட் வாஸ் given by Michelson and Stahl. It is the experiment is famously called as Michelson and Stahl experiment, and this was performed by two scientists, Matthew Michelson and Franklin Stahl, and they performed it in 1958. For this, the materials that was used by them was E. coli cells, and why they used E. coli cells was the most important was the E. coli cells divides in 20 minutes. So by 20 minutes it is going to replicate its DNA as well as divide it. So every 20 minutes it is going to divide so that it can be easy to study the replication process because it is going to complete in 20 minutes. அதனால வந்துட்டு they selected E. coli. Then they used N15 nitrogen. This is actually they used it as ammonium chloride that was used which contained heavy nitrogen in it. So this had heavy nitrogen. That is the density was heavier in case of this ammonium chloride that was used as nitrogen source, and they also used NH4Cl that was a normal, having normal nitrogen. That is the density of that nitrogen present in this ammonium chloride was also was normal. Here it was heavy, and these two were used as nitrogen source for growth of E. coli. So E. coli வந்துட்டு நம்ம lab conditionsல grow பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ட்ஸையும் கொடுக்கணும். One of the nutrient is going to be nitrogen. அந்த நைட்ரஜனை வந்துட்டு they had two different sources. ஒன்று வந்துட்டு ammonium chloride with N15 nitrogen and ammonium chloride with N14 nitrogen. And one more technique that was used by them was Cesium chloride density gradient centrifugation. So this was one more technique that was used by them. அப்படினா என்ன அப்படினா cesium chloride அப்படிங்கற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு எடுத்து அதில் வந்துட்டு ஒரு density gradient prepare பண்ணாங்க. Density gradient in the sense, so this cesium chloride was taken in test tube. So consider this is a test tube in which it was filled with cesium chloride. Cesium chloride எப்படி fill பண்ணனாங்க அப்படினா it was having high density in the lowermost region, and as it comes up the uppermost portion had very low density of cesium chloride. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டென்சிட்டி வேரியண்ட் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டை தான் நம்ம வந்துட்டு கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ cesium chloride density gradient. So this is going to have a high density in this region. As it comes up, it is going to, the density is going to reduce, and as it reaches the top, the density is going to be very less. So this is what we call it as a density gradient that is prepared with cesium chloride, and it had a high density towards the bottom,
and very low density towards the top, that is the upper surface. This was density gradient that was prepared using cesium chloride in a test tube, and this test tube, it was used for centrifugation process. Centrifugation abdina, it is going to be process, it is an instrument that was used for vigorous spinning. In the sense, it was rotated at a very high speed, that is, it had a very high machine that has spinning compartments into which test tubes can be placed, and that is going to spin or rotate at a very high RPM, so that it causes vigorous spinning and separation of substances also. So this was cesium chloride. So these are the substances that were used by these two persons to prove experimentally the semi-conservative method of replication. So next we'll see what was the experiment that was done by them. The first thing what they did was they took E. coli and it was grown in medium containing N15 nitrogen. So this was given as a nitrogen source and it was grown in this medium for many generations. So many generations, in the sense many generations of E. coli. So just 24 hours of growth of E. coli can produce many generations of E. coli, because E. coli will produce a new generation within 20 minutes. So it was grown for many generations. அடுத்தது என்ன பண்ணனாங்க அப்படின்னா, E. coli cells that had only N15 nitrogen in their DNA was selected. So the E. coli which was having only N15 in their DNA was selected. So we'll consider this was an E. coli cell and அதோட DNA உள்ள இருக்கு. We'll just mark a double stranded DNA. ஸோ நமக்கு புரியறதுக்காக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ. நான் பிங்க் கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் போத் த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் மேட் ஆஃப் N15 nitrogen, that is the heavy nitrogen. So they took few cells of it. So now this was taken from the complete thing, அதாவது நிறைய வளர்த்துனாங்க, அதிலிருந்து எதில் வந்துட்டு வெறும் N15 மட்டும் இருக்கோ அந்த செல்லை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எடுத்தாங்க. Now this was grown, so it was transferred, N15 mediumல இருந்துட்டு இதை வெளியில் எடுத்து it was transferred to another medium, grown in medium with N14 nitrogen. So இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, N15 மீடியமில் இருந்து எடுத்த E. coli செல்லை, ஸோ அதோட டிஎன்ஏல வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேயுமே N15 இருக்க போகுது, அதை எடுத்து வந்துட்டு N14 இருக்கிற மீடியமுக்கு போட்டாங்க. அண்ட் இட் வாஸ் அலவுட் டு க்ரோ, ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் 20 minutes. ஸோ 20 minutesல this cell is going to divide. So it is going to form two cells now. So it is going to form two cells. So we know when two cells are formed, உள்ள இருக்கிற DNA வந்துட்டு replicate ஆயிட்டு ரெண்டு செல்லுக்கும் போக போகுது. So how would it have replicated? Semi-conservative method of replication, that is ஒரு strand இந்த செல்லுக்கும் இன்னொரு strand அந்த செல்லுக்கும் போயிருக்கும். So what would be remaining is, that is the newly formed DNA strand. So the newly formed DNA strand would be containing normal nitrogen. So இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா? So here this pink color indicates this strand had N15, this strand had N15, and the other strand it had only N14 because it was newly formed. இங்கே வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற சோர்ஸ் வந்துட்டு N14 மட்டும்தான். ஸோ அதனால் N14 மட்டும்தான் எடுத்து புது ஸ்ட்ராண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இட் டசன்ட் ஹேஸ் திஸ் N15 நோ. ஏன்னா மீடியமில் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வந்துட்டு N14 நைட்ரஜன் மட்டும்தான். இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிடச்சிது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே டிட் வாஸ், தே டுக், ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு செல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் செல் தட் இஸ் க்ரோயிங், இது வந்துட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ். இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸில் இருந்துட்டு தே டுக் ஃபியூ செல்ஸ் isolated
the DNA and it was taken for cesium chloride centrifugation. அதே மாதிரி ஸோ இட் வாஸ் டன் cesium chloride centrifugation பண்ணும்போது ஸோ cesium chlorideங்கிறது என்ன cesium chloride centrifugation வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்துட்டு we'll have cesium chloride at varying densities. ஸோ கீழே வந்துட்டு ஹெவி நைட்ரஜன் இருக்கும் ஹெவி cesium chloride, இங்கே வந்துட்டு லோ cesium chloride டென்சிட்டி இருக்க போகுது. இப்போது இந்த செல்ஸில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை மட்டும் எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவை வந்துட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது அது எங்கே செட்டில் ஆகும்? இங்கே வந்துட்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது. ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் ஃபியூ செல்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவும் ஹெவி நைட்ரஜன் இருக்க போகுது. ஸோ தே ஆர் ஆப்வியஸ்லி கோயிங் டு செட்டில் இன் த ஹை டென்சிட்டி region. So where did the DNA settle here when it is taken from this cell? Yes, they are going to settle in high density region. So they settled in high density region. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம சில செல்ஸை மட்டும்தான் எடுத்துருக்குறோம். ரிமைனிங் வந்துட்டு we are going to grow here. ஸோ N14 ப்ரெசன்ஸில் க்ரோ பண்ணிவிட்டு நமக்கு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு what we are going to do was again we are going to take few cells out of it, isolate DNA from it and it is taken for cesium chloride centrifugation. இப்போ சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது எப்படி செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ when it is taken for cesium chloride centrifugation now, so in the test tube இங்கே வந்துட்டு எப்படி இருக்குது டிஎன்ஏ வந்துட்டு செமி கன்சர்வேட்டிவாக ரெப்ளிகேட் ஆனதுனால வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு ஹெவி ஸ்ட்ராண்ட், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு லைட் ஸ்ட்ராண்ட். லைட் ஸ்ட்ராண்ட் இந்த சென்ஸ் லைட் நைட்ரஜன் இருக்கிற ஸ்ட்ராண்ட். இன்னொரு இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு ஹெவி நைட்ரஜன் இருக்கிற ஸ்ட்ராண்ட், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு லைட் நைட்ரஜன் இருக்கிற ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இது வந்துட்டு ஆப்வியஸாக செட்டில் ஆகும்போது ஹெவி டென்சிட்டி ரீஜனுக்கு போகாது. ஏன்னா தே ஆர் ஹேவிங் போத் ஹெவி அண்ட் லைட் நைட்ரஜன். ஸோ மீடியம் டென்சிட்டி ரீஜியனில் செட்டில் ஆச்சு. ஸோ தே செட்டில்டு இன், ஸோ த செட்டிலிங் வாஸ் இன் settled in medium density region. So what does this indicate? Very simple வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா ஹெவி நைட்ரஜனில் இருந்தது, ஹெவி டென்சிட்டி ரீஜியனில் இருந்தது, இப்போ மீடியம் டென்சிட்டி ரீஜியனுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஹெவினஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஹெவினஸ் கம்மியாகிறதுக்கான ஒரே சான்ஸ் வந்துட்டு இது ரெண்டும் தனித்தனியாக போகிறது மட்டும்தான். ஸோ இது ரெண்டும் தனித்தனியாக போயிடுச்சு. ஸோ இட் ஹஸ் கம் டு த மீடியம் டென்சிட்டி ரீஜியன். Now what they did was they again left for 20 more minutes providing N14 nitrogen again. ஸோ திரும்பவும் வந்துட்டு 20 minutes with N14 nitrogen கொடுக்கும்போது the cell is going to divide because 20 minutesல இந்த ரெண்டு செல்லுமே டிவைட் ஆக போகுது. ஸோ ரெண்டு செல்லு டிவைட் ஆகும்போது there is going to be formation of 4 new cells. So when it is 4 new cells are being formed here. ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்துட்டு எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ we'll consider these two cells are formed from this cell and these two cells are formed from this cell. ஸோ இப்போது இதோட டிஎன்ஏ வந்துட்டு பிரிய போகுது. ஸோ one of the DNA is going to be here and the other strand is going to come to the another cell. Similarly, what will happen for this one? A new strand is going to be formed and for this strand another new strand is going to be formed. Similarly here also இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு இந்த செல்லுக்கும் இந்த பிங்க் கலர் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, which is having heavy nitrogen, அது வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கும் இந்த செல்லுக்கும் வந்துடும். So for this again new strand is going to be formed. So it was formed like this. So நம்ம இங்கே நம்ம N14 N15 நம்ம வந்துட்டு இண்டிகேஷன் கொடுக்கலனாலும் what I have put in simple black lines is going to have N14 nitrogen. What I have represented with pink lines is representing the heavy nitrogen. So இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு when they took the few cells, நம்ம இதை ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம், few cells எடுத்து அதோட DNA எடுத்து what they did was they took for cesium chloride centrifugation. இப்போ இது எங்கே செட்டில் ஆச்சு அப்படின்னா in medium density region. இது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம்.
ஸோ மீடியம் டென்சிட்டி ரீஜனில் செட்டில் ஆச்சு. இப்போது 20 minutes கழிச்சு திரும்பவும் இப்போ இங்கே இருந்து வந்துட்டு they took few cells out of it. When they took few cells, isolated the DNA. So they isolated DNA from this and it was taken for cesium chloride centrifugation. So when cesium chloride centrifugation was performed, what they saw was, so in the gradient that was present, they found few cells settled in medium density region and few cells they settled in low density regions. ஸோ இப்போது மீடியம் அண்ட் லோ டென்சிட்டி ரீஜியன் செட்டில்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு என்ன புரிய வைக்குது அப்படின்னா, மீடியம் டென்சிட்டி ரீஜியனில் இருக்கிறதுல வந்துட்டு ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு ஹெவி நைட்ரஜனோடனும் இன்னொரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு லைட் நைட்ரஜனோடவும் இருக்கும். லோ டென்சிட்டி ரீஜியனில் செட்டில் ஆகிறதுல வந்துட்டு ரெண்டு டபுள் ஸ்ட்ராண்ட், அதாவது டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ கம்ப்ளீட்லி ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேயுமே வந்துட்டு நார்மல் நைட்ரஜன் தான் இருக்க போகுது. ஸோ வேர் டிட் தே செட்டில் இஸ் கோயிங் டு பி இன் மீடியம் and low density regions. ஸோ இந்த ரீஜியனில் செட்டில் ஆகிறத வச்சுட்டு we can show it like this. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு they repeated the same experiment for many generations and for every generation they performed the cesium chloride centrifugation. So when cesium chloride centrifugation was performed after 2 generations. So this is first generation, this is second generation. இப்போது after 2 generations இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எத்தனை தடவை வந்துட்டு centrifugation பண்ணினாலும் they found few DNA strands settling in medium density region and remaining DNA strands. So only few settled in the medium density region and the remaining settled in low density region. So with this what we can conclude is the DNA with N15 was never lost. So அதனால தான் வந்துட்டு medium density regionல settle ஆகுது. It is never lost means they are conserved, and the only way of conservation can be the semi-conservative method of replication. So this is how Michelson and Stahl proved that DNA replication was semi-conservative. Later on, same type of experiment was repeated by a person called Taylor and his colleagues. They repeated the same experiment. So they repeated same experiment with radioactive thymidine molecule. So it was done in Vicia faba plant, which is normally the beans. Faba beans is called as the faba beans. So it was done with this plant. In the plant la vanditu they did the same experiment as it was done by Michelson and Stahl. Anga ore oru difference vanditu inge Michelson and Stahl use pannadhu vanditu heavy and light nitrogen, it was not radioactive. Ana inge ivanga use pannadhu Taylor and his colleagues use pannadhu vanditu radioactive thymidine. So they traced the movement of radioactive thymidine and they also proved that the DNA replication was semi conservative.
So far we have seen the autocatalytic activity of DNA, that is what DNA does for itself, semi-conservative method of replication and an experimental proof for this. Now we'll see about the heterocatalytic activity. Heterocatalytic activity of DNA. Heterocatalytic activity வந்துட்டு it was well defined by Francis Crick as the central dogma of the cell. He said that DNA helps in formation of mRNA by a process called transcription, and this mRNA was converted into protein by a process called translation. So he defined this complete process as the central dogma of the cell. Central dogma of the cell அப்படின்னா சென்ட்ரல் டாக்மான்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா எதை சுற்றி எல்லா ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த செல்லும் நடக்குதோ, அப்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் மற்ற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நடக்கும். அதை தான் சென்ட்ரல் டாக்மான்னு சொல்லுவோம். ஸோ த சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் அ செல் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி will help in formation of mRNA, அந்த mRNA வந்துட்டு will help in formation of protein. So DNA to mRNA formation process is called transcription, and mRNA to protein formation process is called translation, and the complete process was called as central dogma of the cell, defined by Francis Crick. So in the central dogma of the cell, first we'll study about transcription. So transcription is going to be formation of mRNA from double stranded DNA. That is what is more important. Double stranded DNA la irundhu eppadi mRNA form agudhu அப்படிங்கிறது தான் transcription process. So in general RNA is of 3 types. First, it is called rRNA, that is ribosomal RNA, and this is idoda function வந்துட்டு it is going to help in formation of ribosomes, and it is going to catalyze protein synthesis process. So this is ribosomal RNA. The second is mRNA. Abdina, it is messenger RNA, and messenger RNA oda function enna abdina, it is going to carry information about a protein. So where is it getting its information? So it is actually gets its information from DNA. So DNA la irukra information vandu it is going to take it and come. That is what is mRNA. That is why it is called as messenger RNA. It is carrying some message. So that the third one is tRNA. tRNA is transfer RNA, and the function of transfer RNA is to carry amino acids during protein synthesis. So it is going to transfer the amino acids from one place to the other. That is why it is called as the transfer RNA. So there are 3 types of RNA, rRNA, mRNA and tRNA. Transcription process வந்துட்டு we are going to study about the formation of mRNA. So before we go into the actual transcription process, the some of the facts, that is all 3 types of RNA are formed from DNA. So it is
from the DNA all the 3 types of RNA is going to be formed. And this formation of RNA is catalyzed by, or it is mediated by, RNA polymerase enzyme. So this RNA polymerase enzyme, what is it going to do is, it is going to use DNA to form RNA. So they are called as DNA dependent RNA polymerase. So these are going to be DNA dependent RNA polymerases that are going to help in formation of the rRNA. Whatever may be the type of RNA that is going to be formed, it is formed from RNA polymerase. So there are some differences also. Finally, நம்ம transcription முடிக்கும்போது வந்துட்டு we'll study the differences between that is formation of RNAs in prokaryotes and eukaryotes, so that it will be easy for us to remember. ஒரு flowல நம்ம படிச்சுட்டு ஃபைனலாக அந்த differentiation process-ஐ படிச்சுக்கலாம். ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை வந்துட்டு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் கன்வெர்ட்ஸ் தி சீக்ரெட் கோட்ஸ் இன் டிஎன்ஏ. ஸோ சீக்ரெட் கோட்ஸ் இன் டிஎன்ஏ எதை பற்றின சீக்ரெட் கோட்ஸ் இருக்குன்னா, அபவுட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு they will be present as secret codes in DNA. அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற சீக்ரெட் கோட்ஸை வந்துட்டு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ண போகுது. என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போகுதுன்னா, into the codes that are understandable by the cell. ஸோ டிஎன்ஏல இருக்க போகிறது சீக்ரெட் கோட்ஸ். அந்த சீக்ரெட் கோட்ஸை வந்துட்டு செல் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜுக்கு மாற்றுறது தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ செல் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ தி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் கோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தே ஆர் ட்ரிப்ளெட் கோட்ஸ் இன் RNA ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மில் மட்டும்தான் வந்துட்டு செல்னால் வந்துட்டு அதை அந்த கோட்ஸை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரிப்ளெட் கோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ட்ரிப்ளெட் கோட்ஸ் ஆர் 3 nitrogen bases form 1 triplet. ஸோ ஒரு 3 நைட்ரஜன் பேஸ் சேர்ந்தது, அதாவது தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த 4 அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின் அண்ட் தைமின். இதில் வந்துட்டு மூணு காம்பினேஷன்ஸ், அதாவது 3 பேசஸ் டுகெதர் வில் ஃபார்ம் 1 triplet. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் triplet codes, we call it as the genetic code. So this is what we call it as genetic code. நம்ம genetic code ஓட information வந்துட்டு after the process of transcription நம்ம படிச்சுக்கலாம். So just understand what is a genetic code. Genetic code அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is the understandable form of code that is going to be in the RNA form, and it is going to be made of 3 nitrogen bases. Each code is made of triplets, that is 3 nitrogen bases. So how is this transcription occurring? We'll see how transcription occurring and where transcription is going to occur. So we'll first consider a short stretch of codes. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், ஸோ தட் அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு வில் கண்டினியூ வித் தி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் கோட்ஸ் சொல்கிறேன் நான். ஸோ இட் இஸ் கோட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். நான் இங்கே கோட்ஸ்னு சொல்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி RNA கோட்ஸ் விச் இஸ் ஈஸிலி டு பி அண்டர்ஸ்டுட் பை தி cell. So we'll consider this is going to be the code, that is we'll consider AUG, GGU, CCU and
CC. So this is going to be the codes that is to be easily understood by the cell. So I said you they are going to be in triplets, means first 3 is going to be read as the first code, the next 3 is going to be read as the second code, and the next 3 as the third code, and fourth and will be the next code will be the next triplet. So this is how the cell is going to consider, but we are writing it in a continuous form. It should be written in a continuous form. அது ஒரு ரூல், நம்ம ஜெனட்டிக் கோட் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். So it is all this is the code that is to be understood by the cell. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது, செல் கிட்ட இருக்கிறது என்ன, ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் DNA molecule. So இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் DNAல வந்துட்டு one strand has the codes. This strand is called as the coding strand, and another strand, so this is one strand out of the double stranded DNA. One strand is called as the coding strand because it has the codes. The other strand does not have the codes. It is just a complementary strand of coding strand. Just ஒரு complementary strand, அவ்வளோதான், அதில் கோட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. So this strand is called as the non-coding strand. So double stranded DNA la ஒரு strand வந்துட்டு is called as the coding strand, and the other strand is called as the non-coding strand. So now we will consider again a short stretch of DNA strands, a double stranded DNA. அதில் இருந்து transcription எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So the double stranded DNA is going to be like this. So நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்துட்டு it is going to be the coding strand. So this is the coding strand. நம்ம இதை எப்படி coding strand அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு இது அதாவது இந்த கோட்ஸ் இருக்கிற ஸ்ட்ராண்டை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் RNA strand, அதாவது இட் இஸ் த ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் கோட்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். தட் இஸ் இன் RNA ஃபார்மில் எழுதியிருக்கிறோம். இது வந்துட்டு DNA ஃபார்ம். RNA ஃபார்முக்கும் DNA ஃபார்முக்கும் ரெண்டு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு ரைபோ சுகர், இதில் டிஆக்சி ரைபோ சுகர், இங்கே வந்துட்டு யுராசில் இருக்கும் இன் பிளேஸ் ஆஃப் தைமின், இங்கே வந்துட்டு தைமின் இருக்க போகுது. So in the stretch of DNA la vandu we have considered the same codes, that is inge A U kum badala vandu DNA la T da irukum. This is a DNA strand, idu RNA strand. appo U kum badala vandu T, there is G and U kum badala vandu T, and then CC and U kum badala T again, and GCC. So this is going to be the coding strand. Means what? It is having the codes here. So that is what is a coding strand. It is going to have the codes. So codes are going to be present in this strand. So இதுக்கு வந்துட்டு complementary strand ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் DNA அப்படின்னா இதோட complementary strand இருக்கும். அது வந்துட்டு நான் கோடிங் strand. So adenine complementary is going to be thymine, thymine adenine. For guanine cytosine, adenine, guanine, adenine, cytosine, guanine and guanine. So this is how it is going to be present in the inner strand. So now together we call it as a double stranded DNA molecule. idila இந்த strand, this is going to be the non-coding strand because it doesn't have the codes. நமக்கு இதை இந்த ஸ்ட்ராண்டையும் கம்பேர் பண்ணாலே நமக்கு தெரியும் கோட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராண்டில் தான் இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ராண்டில் இல்லை அப்படின்னு. இப்போது RNA வந்துட்டு எப்போ ஃபார்ம் ஆனாலும் அது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டர்ட் ஸ்ட்ரெச் தான் ஃபார்ம் ஆகும், டபுள் ஸ்ட்ராண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் மட்டும்தான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்க போகிறது வந்துட்டு mRNA-வாக இருக்கணும். ஸோ எந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது, பிகாஸ் RNA இஸ் கோயிங் டு பி சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டர்ட், ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். அண்ட் we know RNA பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா DNA-வை யூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டர்ட் RNA-வை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. அதனால தான் அதை நான் வந்து DNA டிபெண்டன்ட் RNA பாலிமரேஸ்னு சொன்னோம். இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் DNA. இப்போ DNA-வை யூஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டில் கோடிங் அண்ட் நான் கோடிங்கில் வந்துட்டு எந்த ஸ்ட்ராண்டை யூஸ் பண்ண போகுது. ஸோ வில் கன்சிடர் போத் த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ். எதிலிருந்து RNA பாலிமரேஸ், எந்த ஸ்ட்ராண்டை RNA பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு
இந்த கோட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ நவ் இஃப் சப்போஸ் நம்ம கோடிங் ஸ்டாண்ட், ஏன்னா கோடிங் ஸ்டாண்ட்ஸில் தான் கோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இஃப் வி கன்சிடர் RNA பாலிமரேஸ் இஸ் யூஸிங் திஸ் ஒன். இப்போ RNA பாலிமரேஸ் இதை யூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு ஸ்ட்ராண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்க போகிறது வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் அடினைன், இப்போ ஃபார்ம் ஆக போகிறது வந்துட்டு RNA மாலிகுல். ஸோ அடினைனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக thymine ஆட் ஆகாது, யுராசில் தான் ஆட் ஆக போகுது. So it is going to be uracil that is added here, and for thymine it is going to be adenine, guanine ku cytosine, guanine ku cytosine, cytosine, adenine, guanine, guanine, adenine, cytosine, guanine and guanine. So what we have written here, this one is going to be, if suppose RNA polymerase is using coding strand as the template and it is going to form the mRNA, this is going to be the mRNA formed from coding strand. So this is going to be mRNA formed from coding strand. அதே மாதிரி வந்துட்டு we'll consider if suppose mRNA is RNA polymerase is using non-coding strand for transcription, எப்படி வந்துட்டு strand form ஆகும், இங்கே form ஆக போகிறது. again நம்ம இங்கே எழுத போகிறது வந்துட்டு ஒரு RNA strand. இந்த RNA strand வந்துட்டு எப்படி form ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So for thymine obviously it is going to be adenine, and for adenine uracil, because this is going to be the RNA strand. And for cytosine guanine, 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 thymine, cytosine, cytosine, uracil, guanine, cytosine and cytosine. So this is going to be the mRNA that is formed for the coding strand. So this is mRNA formed from non-coding strand. ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு ட்ரிப்ளெட்ஸாக படிக்கணும், அதாவது மூணு பேஸஸாக சேர்த்து படித்தா தான் அது வந்துட்டு கோட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த கோட்ஸ் தட் ஆர் அப்டைன்ட் இன் திஸ் mRNA, and these are the codes that are obtained in this is uracil here. So these are the codes that are obtained in the non-coding strand. So இது coding strand ல இருந்து வந்த codes, இது non-coding strand ல இருந்து வந்த codes. So these are the codes that are formed. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளாக கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோட்ஸ் கூட இந்த கோட்ஸை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது mRNA வந்துட்டு கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனால் நமக்கு கோட்ஸ் கிடைக்குமா, இல்லை நான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனால் கோட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஸோ we can directly see that இந்த நான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்டில் இருந்து ஃபார்ம் ஆன mRNAல தான் நமக்கு தேவையான கோட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதே ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுல அந்த கோட்ஸ் கிடையாது. இங்கே AUGன்னு இருக்குது, இங்கே வந்து UACன்னு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த கோட் தட் வி நீட். அடுத்தது GGU, அடுத்தது இதில் வந்துட்டு CCAன்னு இருக்குது. இந்த கோட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே எங்கேயுமே இல்லை. இட் ஷோஸ் தட் திஸ் இஸ் the mRNA வந்துட்டு if it is formed from coding strand we will not get the codes வந்துட்டு coding strandல இருக்கும், ஆனால் அது mRNAக்கு வந்து சேராது. நான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்டில் கோட்ஸ் இருக்காது, ஆனால் அதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்துட்டு கோட்ஸ் வந்து சேரும். ஸோ DNA, which strand of DNA is to be used? So RNA polymerase uses non-coding strand for transcription, that is mRNA formation. So non-coding strand is also called as the template strand, because that is being used as template for formation of new strand. It is also called as the template strand. So this is how the RNA polymerase is going to select the DNA. So for ரொம்ப சிம்பிளா வந்துட்டு it is going to be in the non-coding strand, transcription is going to happen. In the next video we'll see how the transcription process actually takes place.